Так. Нарою. Тут как-то молодец. Чё игра такая громкая, а? Какого чёрта? Может, конечно, у меня глючится, это просто у меня такая музыка. Ну ладно. Так. Чат. Раз. Чат номер. Старел поиграть. Но я же говорил о том, что я, скорее всего, хочу попробовать эту игру. И посмотреть, что она из себя представляет. Ну, собственно, вот вчера и сегодня днем попробовал. Ну, вчера вне стрима, потому что работа была. Музыку сейчас поправим. Так, картинку мне запилите. А, ну да. Ну! Ну, молодец, что раскатываешь, молодец. Так, где тут настройки в игре-то, блин? Звук потише надо сделать. Общая громкость. Ну, давай до 7, наверное, скинем, все. Пам-пам-пам. Вот так вот. Так, где здесь настройки игры? Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Где? Так, сейчас. Мне нужна одна кнопка. Сегодня без камер, потому что холодно. У меня обогреватель включен в ту розетку, где у меня обычно светильник подключается. Поэтому да, сегодня без вебки. Так, а здесь нету этой кнопки, да, которая отключила бы эту бесячую хреновину. Фак. Ладно, ладно. Надеюсь, переживем. Так, мне тут по игре, походу, накидали всякого... Вот этого барахла. Куда мне можно его потратить, а? Или что, тут какой-то фигни тоже вон понабросали. В количестве 500 штук. Когда успел, спрашивается. А это все за реал. А, не, вот смотри, вот можно что потратить. А что, если сестра увидит? Она у тебя анимешница типа, что ли? Или где? И при этом она не знает про эту игру? Ну, да, вот эти 5 штук куплю, я не знаю. Или не стоит пока эту хреновину тратить? Я хз даже. И есть, знает? Тогда почему нужно сейчас именно меня с телефона смотреть тогда? Если она знает. Так, здесь на 10 не хватит, да? Так, хитрый план. Покупаю 5 штук тут. Максимально доступное количество, да? И покупаю 5 штук тут. 5. Все равно больше тратить не на что. Правильно? Правильно. Потом мы тыкаем вот эту кнопку. И где-то здесь была... Вот. Что-то вот из этих хреновин, да, можно напупенить. 10 штук. Анимация здесь вот это вот прям... Открытие этих коробок. Что это такое, блин? Какого хрена? Ой, я не могу. А, новая хреновина какая-то вывалилась. Только мне это, персонажей навалите, да? Чего вы мне даете эти штуковины? Мне персов дайте. Только не этого.
Это перса в каком-то там типа из ознакомительных миссий. Я смотрел, бесячая вообще. Буквально один бой я с ней провел, и она меня раздражать начала уже. Ай, ядрить, колотить. Ну ладно, 4 звезды, типа, пускай будет. О, ачивку дали. И... Но с другой стороны, она единственный... А, нет, не единственный. Вот это у меня еще огнем умеет бахать. Но я пока огненных персов не видел, чтобы они где-то у меня использовались. Чего япошки так любят лолей? В самом-то деле. Так. Тут вон драка есть. Типа. Сейчас. Ну да, механические атаки. На тебе в затылок. Так, ну и поскольку ветряных персов здесь нету, что довольно печально на самом деле. А ледяной вот есть, это хорошо. Сейчас будет клево, да, сейчас тащу, зацени. Бум! И просто минус 3. Бум! И еще дополнительно шоколад. А, она всех пробивает, шикарно. Минус кровоток. Рекомендую ли я попробовать? Мне, на удивление, игра понравилась гораздо больше Геншина. Геншина я не понял. Я пробовал его как-то на стриме где-то 2 или 3 дня поиграть. И я вообще не вдуплил прикола той игры. Вот абсолютно. Здесь это, по сути, блин, тот же самый Геншин. Вот правда. Это что тут за дебаф такой не вешают? Персонаж получает урон после атаки. Нет? Ну, это хреново, но я могу защитить. Это тот же самый Геншин. Но почему-то эта игра мне зашла гораздо сильнее. Может быть, все дело в том, что я пошаг сам по себе люблю больше. А здесь бои, по сути, действительно пошаговые. О, пассивка сработала. А, прикольно, он не сбежал. А. Ну, здесь я не знаю пока насчет карты, ибо мы пока еще в условном прологе. То есть меня первые там пару часов вообще ввели чисто за ручку, исключительно вот от точки А до точки Б по абсолютно линейной локации. Я не знаю, как будет дальше дело обстоять. Нет, меня не кусало немножко Димон. Но здесь есть большегрудые анимешные деваки, так что все. Это лучше, чем Сабнатика. Я так скажу. Правда, единственная, на самом деле, большегрудая анимешная деваха, которую я встретил, по-настоящему большегрудая, у меня ее отобрали пока что по сюжету. Титьки правят миром. Ну, как бы пока что вот такое есть. И где-то там еще в персонажах, по-моему, вот это вот. У нее, кстати, в качестве оружия электрогитара, которая буквально хреначит электричеством. Так, а здесь типа нужно пробежать по всем штуковинам для того, чтобы активировать мостик. Ну, это фигня. Бум. Я гений. Это было очень сложно. Бум. Зато нашел всякие ништяки. О, и еще типа лорные записки, которые меня вообще не интересуют. Так, ну на этом этаже зато я нашел все, что нужно было. Геншин играл, Геншин мне не понравился. Вот давайте я вам сейчас расскажу пока что вот первые свои впечатления об игре за те вот там 2-3 часа, что я успел вчера и сегодня днем поиграть. По сути своей, это тот же самый Геншин. То есть графически
это Геншин. Интерфейс, гача-механики, вот эти вот всякие звездные персонажи, анимешные девки. Это тот же самый Геншин. Глобально здесь различия только два. Первое, это стилистика. Если в Геншине это было там типа фэнтези, то здесь это какой-то sci-fi. И второе, это ядро самого геймплея. Опять же, в Геншине это был какой-то экшон в реальном времени, а здесь пошаговые бои по типу каких-нибудь классических JRPG, вроде той же финалки. И может быть как раз таки именно из-за этого мне вот эта игра нравится больше. Я, может, просто пошаг больше люблю. Не гачи-мучи, а гача-механик. Гача — это игровые автоматы в Японии. Хотя, что я объясняю, ты и так знаешь. Ты просто прикидываешься дураком. А, ну сюда я пока не могу попасть. Да. Да. Ну, пошли тогда по основному сюжету. Потому что я до сих пор не знаю, что вот с этими хреновинами делать. Видимо, мне дальше откроется пока возможности с ними взаимодействовать. Значит, я сюда еще вернусь и смогу эту локу полностью облазить. А пока идем по сюжету. Вот, кстати, это... Ой, тут, кстати, режим... А почему у меня режим фотокамеры отобрали после задания? Ну, насчет 300 прокруток не знаю, но точно знаю, что после 50 прокруток здесь тебе что-то там гарантированно сыпят. Ну, выбора у меня все равно нету, поэтому да, хочу присоединиться. Господи, какой нелепый персонаж. Что это за существо? Ну что, проводник местный? Чаю мне налей. Now listen up. Pom-Pom's sure there have been lots of people telling you how special you are lately. Since you chose to board, you can abide by the right Pom-Pom, the conductor. В натуре кондуктор. Just come find me if you have any trouble. Пом-пом. Чё? Пройдите брифинг в соответствии с инструкцией, получите награды. А? Куда? Чё? О, новая механика. Путеводитель. И чё это? Ой. Это уже какие-то штуки. А, это тоже, кстати, по-моему, было в Геншине. Типа, проделаешь все вот эти вот хреновины, бам-бам, у тебя там ништяки дают халявные. Бум. Да. Продайте чашелист, что это такое. Активируйте, поднимите уровень следов. С этим меня не помню, игра знакомила или нет вообще. Честно. Ну ладно, с этим потом разберемся. Еще тут какая-то фиговина появилась. Что это такое? А, ачивка. Ачивки я люблю. А, и кстати говоря, что еще меня, ну, не то что удивило, так скорее заинтересовало. Походу в игре есть режим роуглайка. Пока что меня дважды в него по сюжету пускали и сказали, все, мы будем его сейчас дорабатывать, типа, иди отсюда, вернись позже. Но, кажись, он будет мне потом доступен на постоянной основе. Я очень на это надеюсь, во всяком случае. Это что за штука? Универсальная машина для синтеза, что это за... А, понятно. Нужно сюжетки выполнять. А это что такое? Well, likes collecting these jet black discs. It seems like they could be antiques. Чё? А, можно музло поменять. Понятно. Кто-то нашел пластинки. Here already? I was just engaging in pleasantries. Так, чё? Мне нужно с тобой болтать обо всем. Как это зачем? Для лесбийских утех, очевидно же. Да.
Почему в нашей локализации здесь приписали слово «пом»? Она закончила фразу вот на этом моменте. Чё за «пом»? He's just sort of living in there. March 7th's room is right next to the archives. You recognize this as well? Himiko always likes to bring back weird junk and try. That also got modified a bit. Cool story. Pom-Pom still needs to prepare for the express. No matter where you go on this train, Pom-Pom will... Oh... Так, карта здесь есть? Ну, как бы, не сказать, чтобы. Хотя, вообще-то, он что-то имеется. Что это такое? Он, ну, не знаю, но в любом случае, опять же, она ничего точно не говорила. Та-та-та-та-та. There seems to be the sound of electronic equipment. Вот еще одна, единственная пока что вещь, которая меня действительно раздражает. Наш персонаж. Вот сейчас у нее есть озвучка. Она как бы что-то сказала. Но при этом, когда наступает какой-нибудь диалог, и ты его выбираешь, она просто рукой машет, типа что-то говорит. Какого хрена? I learned to sense incoming visitors after people kept barging. Can I help you? Feel free. This is open to everyone on the... While many of the roads that Akivili traveled along no longer exist, I think it's still meaningful to record our adventures by enter the collected data into the archive's databank. I try to catalog the people and places the Express encounters, and compare and contrast them with the existing records. Слушай, а я могу озвучку переключить на японскую какую-нибудь на ходу? Или надо будет перезапускаться? Do you see the terminal over there? It can be used to view information already stored in the databank. Do give it a go. То есть просто-то, понятное дело, могу. А вот перезапустить надо будет игру или нет? Вот это вот вопрос, где это было. Вот. Язык озвучки. Нужно дополнительные файлы качать, так что, скорее всего, понадобится перезапуск. Потом, как-нибудь тогда. На японском просто более аутентично. Так, что там потыкать надо нам? Все виды, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Термины это я так... Ладно. Сейчас игра говорит, нужно обязательно потыкаться здесь. Чё? Это что такое? The conductor is the best. Очень важно. Но это, по всей видимости, потом будет уже по прокачке перса открываться, да? И для чего же мне японский? Слушать их всякие Ямите Кудасай? Что бы это ни значило. The door is unlocked. Should I go in? Конечно, стоит. Just one look should be fine. Господи, меня сейчас радугой стошнит. Make a choice I won't regret. Reach the future. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот, значит, как она выглядит без одежды. Очень ценная инфа, игра, спасибо, что бы я без нее делал. Да, в япончине ахуют и охуют в Геншине. Я не помню, просто в японской озвучке я Геншин пробовал, или же в английской тоже. Hi. Hello. Attention all passengers. Что-нибудь есть полезное? Attention all passengers. The express is about to conduct a warp jump. All passengers, please gather at the main hall. Тут нельзя. I repeat. The express is... Ну ладно, побежали. Кто-нибудь смотрел мультиполярный экспресс?
Тоже там был поезд, который ездил туда-сюда. А почему она без штанов? Long enough, but at least everyone's here now. He won't be here, so just leave him be. Oh yeah, take these. Чё? A tiny bonus from the conductor to the passenger. Think of it as an investment in your future growth. Чё она мне дала? А, за прокачку, по всей видимости, веток исследования, да? Не ветки исследования, как эта хрень называется правильно? Короче, за то, что я в мире всякие штуки нахожу, там опыт падает. У меня сейчас, кажется, то ли 8-й, то ли 9-й этот уровень. Чего это за хрень? Это опыт, да? Да, это опыт персов. Да, уровень освоения. Вот что это такое. Okay, everyone, hurry up and find a place to sit down. Try not to be like March, always running around the express like a headless chicken. Pom-Pom's going to start the final preparations for the jump. Ага, это, по всей видимости, мы типа прошли сюжетку, да? Первую главу. Добавляйте друзей. Я не хочу никаких друзей добавлять. Я не хочу никого добавлять. Я хочу в соло играть. Идите в задницу. Шу! Мне и одному хорошо. Так, что нужно сделать? А, сесть. Ну, давай сядем. The universe. The Курсор не Astral исчезнет, да? Express. Ну ладно. Eons. Did I get dragged into a science fiction movie or something? This Stellaron thing in my Are you body? trying to touch the stars? I've done stuff like that before. But it wasn't stars for me, though. It was lights. When I first woke up after being rescued from the ice, I could see clusters of stars in front of me. I reached out for them automatically, but they turned out to be the carriage ceiling lights. The whole crew was watching me. It was pretty embarrassing. Cool story. Oh, Вот, почему сейчас персонаж не озвучен наш? Before all this, I was stuck in a huge block of ice drifting through space. То есть, говорю, в одних моментах, блин, озвучка есть, в других моментах озвучки нет у нашего героя. Какого фига? То же самое меня бесило в Якудзе. Почему в дополнительных там диалогах, в дополнительных заданиях нету просто-напросто озвучки? Himeko and Mr. Yang and... who was it again? Anyway, they figured out a way to melt the ice and saved me. Who knows? I don't remember anything before. Who I am, where I'm from, my name. It's like everything was erased from my mind. March 7th was the day they found me, so it stuck. Ever since then, I've been hanging out on this train and following it to whatever destination it decides to stop at. What am I talking about this for? A way to get everyone down, huh? Точка, точка, точка. Cheer up. It's not every day someone gets to ride on the Astral Express. Я на самом деле хотел персонажа изначально назвать Бубарелла, но мне игра такая: а-та-та! В названии вашего профиля содержатся недопустимые слова. Ah, here comes the conductor. The express has reached a safe distance from the space station. We'll be jumping in about 10 minutes. Чем дальше, тем больше гринда. Ну, разумеется. Both of you. Things could get bumpy. Но говорю, пока что мне на геймплейно больше Геншина нравится. Thanks, Pom-Pom. But did you really have to come and remind me? I'm not a newbie, you know. Well, it wouldn't be necessary, but Miss March 7th likes to challenge herself and falls over every time. That's just called never giving up. Conductor, can I get a juice, please? Thank you.
We're jumping. Да-да-да, поехали. Hello, hello, hello. All passengers, please return to your seats. Она The тупая. train is about to make the jump. Hold on, everyone. Fall over. I won't fall over. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. Звездные войны! Кстати, да, позавчера был день Звездных войн, 4 мая. Всех с прошедшим. Ну, нет, Дементор. Не длиною в 10 лет, скорее длиною в 10 нулей счета на карточке. Uh-huh. So, that snowy planet is our destination this time? Yes. Looks like this trailblazing expedition won't be easy. Буба. Spatial readout anomaly. Star rail stability is down to 12%. Schedule alteration. 7-day stopover time extended indefinitely. Где озвучка? The complex locality of this world has been affected somehow. The star rail has been blocked off by something. Take an ordinary train as an example. It's like the tracks up ahead have suddenly snapped, and the way forward leads straight into a collapsing abyss. The only sensible thing to do would be to brake hard, right? If we try to force our way ahead, there could be a hefty price to pay. Блин, надо посмотреть, а есть автопродолжение диалогов? Может, вот эта кнопка? This again? Да. Don't tell me. It's gotta be. Или The нет? results of the preliminary analysis are here. О, стиляга. The anomaly stems from a stellar, На меня похож. as always. Yes, just like the one that's been placed into your body. Озвучку, Don't блин. worry, it's not the first time our route has been obstructed by a Stellaron. Stellarons are clouded in mystery. Even Herta isn't able to fully understand them. But at least we know how to neutralize their influences. The only thing we can say for sure is that their arrival causes massive changes to civilizations and ecosystems. They also generate distortions in space, such as fragmentums. There must be an inextricable connection between the Stellaron we're dealing with here and Eurilo 6 becoming a frozen planet. Our current theory is that Stellarons are seeds of disaster, planted by a certain eon throughout the universe. We can't continue to trailblaze without removing the source of the disaster. Кстати, часть сюжета, или часть лора, точнее говоря, мне здесь напомнила Pillars of Eternity. Потому что здесь тоже есть некие боги, загадочные существа, эоны, которые, судя по всему, ну, во всяком случае, я так понял из диалогов, когда-то были простыми людьми. Что было, блин, в Pillars of Eternity, между прочим. Right. You finally get what we're all about. Pretty cool, huh? I'd like to entrust this trailblazing expedition to March, Dan Hung, and you. The objective is clear. Find the Stellaron responsible for the disaster and the spatial distortions, and bring it back to the Express. We'll deal with the rest. Ну, у Геншин, насколько я знаю, все еще выходит обновление со всякими продолжениями сюжетки. Новых персов там клепают и вот это вот все. Здесь будет то же самое. Это игра-сервис. Someone has to stay on the train, or Pom Pom will get lonely. Not to mention, Nanook threw us a glance just now. If we're targeted by the Nanook. Antimatter Legion, then things could go south fast. Блин, вот эту бы девку ко мне в отряд. So it's still not our turn. I know you really want to go, but we should give the youngsters a chance to get out there on their own. It'll be a good opportunity for them to bond. March, if you two are ready, why not go and find Dan Hung? He's probably already started collating the ecological data and survey results for Eurilo 6. It's always good to know more about the destination before you start a journey. Оледелительное приключение. Замечательно.
Что там опять потыкали? Письмо. А! Плюс 10 халявных круток. Окей. Окей. Клево. Где эта штука? Вот эта штука. Планшет не тянет. Это не мое, я не знаю. О, кстати, халявный тоже есть. Так это можно скинуть, к счастью. А, дубликат. Ладно, допустим. Так, и где-то здесь я могу еще десятку накрутить, да? Да. Ну, только единственное, вот это новое, да, хреновина выпало. Для небытия. Понятно, понятно. На 12% складывается до 3 раз. Распространяется на периодический урон. Ништяк, наверное. Ну... появилась вторая штуковина здесь вот, да? Ага. Повышает скорость на 10% на 2 хода. Давай. Я этим персом пока один единственный раз пользовался. Но тем не менее. Халява. Халява — это хорошо. Are you doing okay after your first jump? Dizziness or retching are normal reactions. You'll feel better once you get used to it. I enjoy being alone, especially when I have important work to do. I went through the Express's database, and it seems the environment on Eurilo 6 has undergone drastic changes in the past few centuries. It was not a frozen Ну, planet. можешь скачать, если что, она в EGS есть. Правда, в EGS ты скачиваешь на самом деле только лаунчер. Для того, чтобы запустить саму игру. Да. He said so? Considering the spatial obstacles that the Star Rail has encountered, it's highly possible. I've conducted a preliminary Да, survey and found that аккаунты there's одинаковые. one area with a relatively normal temperature on the surface of the planet. Поэтому мне новый никакой не By пришлось normal, регать, я просто I mean восстановил a тот, что у меня temperature был, that когда just я about Геншин allows for пробовал. human survival. If I had to choose a site for initial investigation on this trailblazing expedition, that would be it. Ну, разработчик тот же, так что неудивительно. As I expected. Before you came, whenever March wanted to go anywhere, Himiko would make Mr. Yang and me go with her. Забыл? Ну так And even это, after кнопка you восстановления arrived, пароля есть. I didn't suppose Я I'd тоже be the свой one to пароль не be помнил. Тыкнул кнопочку, восстановил. liberated of Оп, that все duty. готово. I assume the trailblazing objective this time is to find the Stellaron on Eurilo 6 and dispel the Не effect Михаил, it's exerting Хаявёс. on the Star Rail. Когда ты игру запускаешь, это буквально первое, что ты видишь, название фирмы этой. You should find March. I'll join. Так, что, девку найти? Ну, пошли за девкой. А, вот ты где? Подождите, Did you далеко. talk to Don Hung? How'd it go? That's our Don Hung. Always trying to look cool with his poker face. Don't mind him. Покерфейс. Relax. Don Hung and I are experienced trailblazers. We got your back. А, Well, are you ready? сейчас, погоди, погоди. Так, я могу здесь пролезть куда-нибудь? Да, здесь можно выбрать мужика, но, блин, кто будет играть мужиком в таких играх? Did you talk to Don Hung? Really? Relax. Well, Бла-бла-бла-бла-бла-бла, поехали. when I first saw this planet, I thought, a world covered in ice. Could it have something to do with my past? Now I can't stop thinking about it. Нет, Still, кастомизации the ice нету. that Можно traveled выбрать me либо was пацана, либо space девку. ice, Вот так a вот. very rare substance. I don't think you can find Как it и в on your Геншине, average собственно. planet. Если бы была кастомизация, я бы девке Бу побольше сделал. Ну, блин. To be honest, I think I'd be kind of annoyed if I found out this was my home world. It looks freezing. Pretty girls aren't frost resistant. What? Is there something on my face? У тебя серьга в ухе. Nah, I was just imagining all the fun we're gonna have here. I feel sorry for this world. Десятый. Stellaron. Ну, не And now десятый. you.
скорее. Вау! Вот это выбор диалога просто! Вау! Пошли, пошли, пошли! Разнообразие! All right, here comes the Yarilo 6 Trailblaze team. Че это вы следов не оставляете на снегу, я не понял. -1 к реализму. Yarilo 6. We're here. It really is one big snowball. While the Trailblaze path grants us faint power, it allows us to better adapt to harsh environments. Snow as far as the eye can see. Which direction should we take? Based on the coordinates, the target should be up ahead. Then what are we waiting for? Let's go! Do you want to mention the time we smashed a hole through Taikian Stadium? Or shall I? Please stop bringing that up. Let's just say that landings and crowds don't mix. Unless you enjoy trailblazing through 2 weeks of community service. I said drop it! Remember, we should stay vigilant. We know very little about this world. Зачем ему 2 молнии на Calm кофте? down. Between the three of us, nothing will Одна stand слишком in our скучно. way. I mean, come on. You've got a Stellaron in your body. I have my special 6-phased ice powers. And Danhung, he's got that mysterious past thing going for him. So if people start creating trouble for us, they're gonna regret it. Ай, да пофиг, что выбирать вообще. Well, Диалогов. let's not get ahead of ourselves. Хе-хе. Let's go. Braving the unknown? That's the real spirit of trailblazing. Чё? Навигация? Что за навигация? Путешествовать между разными мирами и областями. Ну, типа я могу вернуться туда, где был. Усё понятно. Усё понятно. This place still hasn't been corroded, yet fragmentum monsters have already made it here. Лед, огонь, ветер. Можно... I fear the Stellaron may be exerting a significant influence on this world. Можно попробовать. Кола ради. Вместо вот этой девки взять огненную девку. Я, правда, ей еще ни разу не пользовался. И она у меня вообще не прокачана. Но прокачать ее можно. Не проблема. Мне там экспы накидали кучу всякой сверху. Хоть поглядеть, что она могет. Не-не-не-не-не. О, тут да, экспы навалили. Это... Да, ну... Сойдет. Так, а что у нее здесь? Ла-ла-ла. Повышает силу атаки всех союзников на 8%. Неплохо. Так, погоди, я не ту кнопку тыкнул. Какие у нее навыки-то есть? Что она умеет? Стандартные пам-пам-пам. Выбранному противнику огненный урон 25%. Дополнительных ударов. Каждый удар наносит урон случайному противнику. Понятно. Повышает скорость всех союзников. Неплохо. Уровень заряда за каждого пораженного ясты противника. +1 за каждого пораженного противника с огненной уязвимостью. Окей. А здесь что у нее дает? Немедленно атакует 7. Огненный урон на 50% силы атаки. Ясно. Не тянет стрим. Ну, как бы это уже... Не мое. Я тут не при делах. Да. Ну, сразу заморозка улетела. Класс. А чё они такие дохленькие? Или это просто я такой клевый? Пиу. Ладно, видимо, это я что-то перекач имею к этой локации.
Это что за хрень? Телепортация чаши листа активирована. Что? Отправлю сообщение. Чё? Планшет помирает. Ну, бла-бла-бла, порожденное искажением реальности. Будьте осторожнее. Загадка невообразима. Так ну что, его потыкать надо, что ли? Побеждайте противника, чтобы получить материалы. А? Чё? В этих режимах требуется потратить, она восстанавливается со временем. А, типа я туда тыкаюсь, один раз пробегаю драку, по всей видимости. Ага, 16 уровень, это типа покруче, да? Погоди, а я автоматом должен это, оно проделывается, или же ручками? Сейчас один раз тыкну. Видимо, все-таки... Что за кнопка поддержка? Позволяет помогать в бою. А, это... Кажется, нечто подобное в Геншине тоже было. А, стоп, оно меняет какого-то из моих персов, что ли? А, оно меняет моего перса. А. Не, ну, как бы... Он 30 уровень. Так, глянем вообще, в принципе, что эта вся штуковина из себя представляет, как это работает. То есть мне вручную все равно нужно каждый раз драться, да? Угу. Who's the lucky one today? This is our chance. Take this. Ну, типа, не понял. А что за ослабление? Я же не знаю, что это за перс, у меня его нету. Что он умеет? Просто 50%. Противник ледяной урон 100%. Показывает шанс наложить заморозку. Заморозку это хорошо. Накладывает на всех союзников щит. А. Неплохо. Эффект срабатывает один раз за бой. Нормально. Ну, предположим. Ну да, мои 200 хп, его 800. Немножечко дисбаланс, конечно, с этими штуковинами, как мне кажется. Так, слегонца. I don't remember inviting you. A gift from the stars. Let's go. Бум. Типа можно фармить штуковину здесь, да? Курсор мне покажи, да? Ну да, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ага, вот эта хреновина выполнилась. Понял. А что за кнопка? И я могу в любой момент, значит, вот отсюда к ним телепортироваться и пробежать, да, эти штуковины. Ну, ясно, ясно. Если, типа, надо будет что-то где-то подфармить. Ну, допустим. Допустим. Пусть так. Ну-ка, как это выглядит штуковина? Хочу посмотреть. Оно выглядит так, что это просто ваншот для всех. Цветки с лутом. Там что-то было такое, но, честно, я не особо помню, потому что я в Геншин, говорю, 2 или 3 дня всего лишь поиграл, это было очень давно. Что-то вам опять такое. Ачивку дали. И...
Так, а большая карта есть здесь? Ну, технически она как бы еще у меня типа не открыта, да? А это что за кнопка? Ой. Тут что-то такое вот непонятное. Ладно, допустим. Не, говорю, у меня Геншин вот 2 или 3 дня. Я на стримах в него погонял и забил болт. Hey, get out of there or you'll shiver to death. Holding your breath won't help. I got this, March. Someone's got their head stuck in the sand, or the snow in this case. They just need a helping hand. Пенька ему дай. Ouch! My fine fellow, was that really necessary? Is crawling around in the snow a crime these days? I mean, come on, surely. It doesn't warrant a spearing. Такое ощущение, будто он из Жожо пришел. But then again, how can I blame you? I mean, I caught you off guard. It had to happen. You could even say I deserved it, huh? Besides, I made a gallant group of new friends as a result. Хотя нет, для Жожо он недостаточно накачанный. Captain around, he's an old buddy of mine. Who? Wait, you're not Silvermane guards? Well, why didn't you say so? Turns out we're on the same side after all. Pleasure to meet you. The name's Sampo Koski. Ага, cool story, бро. Господи, как меня бесит отсутствие Excellent, озвучки I'll главного remember the персонажа. name. Never thought I'd run into friends from the same line of work out here in this frozen wasteland. Business is bad these days, but fear not. Sampo Koski isn't interested in hoarding. There's more than enough treasure to go around, so let's get rich together. Базарик. Так вот в том-то и проблема, что иногда... Say, why don't we join forces? I have reliable intel. The main strength of the Silvermane guards is being Почему, блин, треть диалогов типа героя озвучена, а 2/3 нет? Вот таких вот, блин, которые вообще как бы чаще всего ты видишь. Почему она просто безмолвно рукой машет и все? Then again, I know the rules. Vigilance is the name of the game in our profession. It's my fault for letting my enthusiasm and sincerity get the better of me. Anyway, a meeting like this has to have been written in the stars. Ask me anything you like. I won't skimp on the details. Still make it snappy. You're never more than 10 feet from a Silvermane guard. You really don't know? The Silvermane guards are Bellabog soldiers, enforcers, and police. Let's just say they're not the most flexible of people. And they like paying visits to folks in our line of work. Я так полагаю, он Seems like you guys really are new компаньоном to the станет, его можно с business. собой в бой таскать. To be young and naive again. How about this? As a senior in the field, which I'm sure you don't mind me saying, I'll give you some free guidance. There are ways of doing things in this profession, and you better get familiar with them. Moving in the shadows, finding the Можно goods, в гаче pricing your выбить. stock, Мгм. hiding from the guards. There's an art to all of it. No need. Why don't you just take us to the city? We don't really know the way. The city? Already? They haven't even started trading yet. Well, showing you the way is easy enough, Missy, but it would cost. Мне тоже хочется ему втащить уже. It would be my pleasure. Kindness is Sampo Koski's middle name. Follow me, friends, and keep quiet. We don't want to be spotted by the guards. So why were you hiding from the Silvermane guards? Yeah, we're just storing a few relics away from prying eyes. Nothing serious. If it weren't for the uncompromising nature of our civil service, there'd be no need for secrecy. So whereabouts you guys from anyway? I don't mean to pry or anything. Это ломается штука. Care about my friends. No pressure. А эта штука тоже нет. Ну ладно.
Оп, хил. Rule number 7: never leave a footprint. А I have где found предыдущие special 6? technique called invisible snow walking. Helps me throw off pursuers in no time. Who are they? Где вебка? Нету Uh, сегодня, потому что you remember холодно. the Silvermane guards I mentioned? That's them. Help me, old friends. I don't want to be caught. It's the suspect and his accomplices. Arrest them! Драка. It's now or never. Over to you, dear friends. Ну, Hey, where do you think you're ну тихо. scared yet? Ну, как бы... Пиу. Пиу. Let's go. Take this! Изи. Не. А может ультануть? Scared yet? А давай-ка The ультанем. truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Вот фразу, которую говорит вот сейчас вот этот чувак. Это ж Хокку, не? Scared yet? Я не особо силен, как бы, но очень похоже на Хокку. Блин, он первым ходит, какой отстой. Ну ладно. Watch this! Ну, кровоток повешал. Ну, надо же. Чё? Я не нажимал эту кнопку. А, это ролик. Блин. Я думаю, какого хрена, откуда ульта пошла? А, ты типа босс, да? I, Japard Landau, captain of the Silvermane Guards, order you to relinquish your futile resistance. Ugh, that Sampo cheated us all. Wait till I get my hands on him. Ну, допустим. Suspect! Relinquish your resistance! Все, закончили болтать? So I'm Нет? a criminal, huh? Forget Sampo. Wait until I get my hands on you. Ну, допустим. A guest with no manners, huh? Так, а у тебя нет уязвимости к огню, да? Ну, блин, печаль какая. Хил. You have the worst luck running into me. На себя надо, наверное, кинуть. Stay right there while I give you a present. Сила милоты, блин. Кто эти названия придумывает? Take this! On my command. For glory. Хорошо, что я накинул щит. Try that again. Это было бы Clemency? неприятно. Never heard of it. The time is now. I don't remember inviting you. А чего эта девка ульта делает? Опять же, я ее еще толком не таскал. Что она там могет? А, повышает скорость, типа я быстрее ходить буду, да? Ну, в целом, почему бы и да? Everything is ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. Окей. A guest with no manners, huh? Можно ли эти анимации как-то отключить? Вот в этом у меня вопрос. Потому как, окей, первый там раз-два посмотреть их норм, Look out. но потом, блин, они же не меняются, они одинаковые. И немножечко, как бы, в настройках я не нашел. Я посмотрел настройки, но, честно, я не увидел. Отключение их там. Our position is solid. Чё ты к этой девке привел? А, у тебя прицел. You can't run. Я потыкался, но I не don't remember увидел. inviting you. Пил. You have the worst luck running in. Watch this. Надо было щиты вообще понакидать всем подряд.
Rules are made to be broken. Ой-ой. This is our chance. Неплохо тащил. Неплохо. Batter up. Step aside. I have no A guest with no manners, huh? Look out! А что это он раньше отходил? Вот негодник. Слышь? Suspect? The one with the blue Я ж hair? Даку выиграл. Чё ты мне диалог закончил? Captain. We lost him during the pursuit. We can't Жопушник, find я his б тебя сейчас упинал. No matter. We have his accomplices. He'll be close by, plotting his next move. Ах. Yeah, we'd never team up with someone like him. I'm not trying to talk our way out of this, but we're not friends with that scoundrel. Did you see how fast he ditched us? We rescued him from the snow out of the kindness of our hearts. We had no idea he might be using us to get past you. Are you really dumb enough to fall for his... I'm a captain, not an adjudication panel. As a Belobog citizen, you have the right to defend yourself, but that can only take place under the scrutiny of the architects, not now. Take them away. But we're not from Belobog. Ах. Silence! What kind of nonsense are you? As you were. We must not be tempted into careless judgment. Look at their relics. We've never excavated anything like them before. And I haven't seen anything similar in our museums. Exactly! And we even have photos! You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold, Yarilo 6. Ярила, Белобог. You mean to say that this white ball? That's Что-то here? славянским отдает почему-то. That's our home? How can that... It is said that a long time ago, strange visitors from beyond the sky would visit us here. But that after the eternal freeze, the blizzards made passage impossible. And Belobog would cease to witness such arrivals. But these people are... This decision is beyond us. If what they say is true, then only the Supreme Guardian may decide their fate. Our job is to present them before her. Nothing more. Outsiders, follow me. Belobog lies beyond this blizzard. Welcome to Belobog, the city of preservation. А чё картинка ПНГшная какая-то? Hey, it feels like it got a bit warmer. That's because you're in Belobog, the last bastion of humanity. Last bastion? 700 years ago, monsters from beyond the sky set the world ablaze. The land was turned to scorched earth, with raging infernos and billowing towers of smoke stretching beyond the horizon. In the midst of the conflict, the eternal freeze descended without warning. Suddenly, sweeping winds brought blizzards which buried the invading legion. Belobog was all that remained. The steadfast architects built this city. Under the protection of Klepoth, the preservation, Belobog remains forever warm in the face of unrelenting cold. То есть они знают про ионов, но не знают про межзвездные путешествия и про то, как выглядит типа их планета. marked change in tone. Sounds like he's quoting from a historical record. Uh-huh. So why is he telling us all this?
You wanted to know. Окей. Допустим. Ачивка. И плюс ништяк. Так, можно мне карту поглядеть, а? О, магазины. Интересно, они те же самые, что и в первой локации были? Или тут все-таки товары отличаются? Это что такое? Награды за уровень. А, телепортироваться типа можно забрать. Потом. We saw strange creatures outside the city. They must have come from a tear in Разные. corroded space. A fragmentum, В целом логично. correct? How do you... That's right. Out there in the blizzard, А there ты are бежать still можешь, many а? threats, А, including the monsters you saw. The Silvermane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. We're lacking in intel. We're here. ну про This is покупку предметов я Klipov уже Fort, это видел. Это the ему игра heart of обучала, Belobog типа. and headquarters of the architects. The saviors of humanity. Long before the arrival of the Eternal Freeze, the architects braved the doubts and derision of the people, never wavering from their construction of its defenses. А History прогресс has по этой proven шкале that their покупок, decision он was the correct общий? one. Или тоже The отличается у architects каждого named this торговца fortress свой? after Klipov, Eon of Preservation. Under their direction, humanity has withstood external enemy attacks and held off the Eternal Свой. Freeze. А, Even today, we resist the это ж сколько, fragmentum's блин, corruption. валюты тогда нужно, чтобы все на максимум This закрыть? fortress is also the residence of the Supreme Guardian, The Supreme Guardian? the leader of Belobog, elected and appointed by the architects. The Supreme Guardians have watched over this city for generations, sheltering the people from harm. The current Guardian is Madame Cocolia Rand. Every major strategic decision is issued by her. Whoa, she sounds like a big deal. I will now bring you to see Madame Cocolia. Please have your words at the ready. Her time is precious, so she prefers concise communication. We're gonna see her right now? Can I at least find a place to freshen up first? Rest easy. The Madam Guardian doesn't care about formalities. Not to mention, you've only just arrived. It would be unexpected if you were familiar with Belobog customs. I've dispatched a messenger to send word. Madam Cocolia will be aware of your arrival. Come with me. Когда экшон уже That's начнется? meaningless Когда будут драки? sacrifice. How can you... Броня. You may leave, Branya. Visitors have Броня. Yes, Mother. Madam Guardian, I have brought 3 outsiders to see you. The messenger informed me. Well done, Gepard. You may leave. Welcome, visitors from beyond the Eternal Freeze. Or perhaps I should say, from beyond the sky, no? I am Cocolia Rand, Belobog's Supreme Guardian. I would be grateful if you could tell me why you have come. Бубу у нее вроде ничего такие. Do you wish me to doubt it? Либо это Or просто perhaps платье you're not такое. confident in that identity yourself. No, I do not doubt it. I can see that you are not from this world. The architects remember the history well, else we should forget it. I Нормальные know that бубы. in the distant Ша. past, before the Eternal Freeze descended or the Legion invaded, this world was once prosperous beyond measure. An eon connected our planet to other worlds,
and we discovered the endless possibilities of the boundless universe. We also came to know of Klapoth, the Amber Lord. Under their attentive Ну, gaze, we built the city я же говорю, walls. что-то эта локация немножечко So do отдает not be surprised. For славянским 700 years, the чем-то. architects have received no further Белобог communication from the stars. явно как-то But по-славянски I knew of звучит. your existence. Tell me why you have come. Освоить планету. Do you think anyone's gonna know what you're talking about? We came here for something known as a Stellaron. A Stellaron. Objects that fell from the blue on separate worlds. Their appearance spelled disaster. Ну, посмотрим, что за Many of the имена. planets Ну, we имя visited have suffered their Броня effects. уже выглядит нелепо. You mentioned invasion by the Antimatter Legion. Soon after their arrival, this planet suffered the eternal freeze. At the same time, the phenomenon known as fragmentum space corrosion began to occur. Correct? Correct. Блин, одни и те же вот варианты ответа. Какая разница, что выбирать? Stellarons bring about different disasters on different worlds, but every world seeded with a Stellaron will give birth to fragmentums. You can see us as kind-hearted interstellar public servants, lending a helping hand to any world affected by a Stellaron. Your analysis of our current circumstances is clear. We have indeed suffered the disasters you speak of, some of which prove vexatious to us even today. But why should you care? Even if this Stellaron you speak of did bring about disaster, I fail to see its connection to you. I don't believe that anyone would go to such lengths to help a world unrelated to them. Unless they had something to gain. You're right. Our reason for coming here is not purely selfless. If we don't seal the Stellaron, we cannot leave this planet. If we can get rid of it, your world will be safer too. You know how to seal the Stellaron. We have the relevant means. Very well, I believe you. If our present situation is truly the result of this so-called Stellaron, then your arrival is the hope that А чё у неё с правой waited рукой? 700 years for. I am willing to assist you in any way possible to help you locate the Stellaron. It's getting late, and you must be tired. I will arrange for you to stay in our most comfortable hotel. Rest there and get a good night's sleep. Tomorrow at noon, I will dispatch someone to escort you here, and we can discuss this urgent matter in greater detail. Подожди. But of course, you are Belobog's honored guests and have the highest privileges afforded to you. I too need some time. I will go over our records for anything that may be connected to Stellarons. Please excuse me for not escorting you further. Стоп, куда? Я на Бубу хотел посмотреть. Куда пошли? Пока что у нее самые большие из всех, что были в этой игре. Of course, I understand. Do not worry. I have a way. It seems that the Supreme Guardian holds you in high regard. I have received orders that your movements are no longer to be restricted. You know, I didn't think things were gonna go that smoothly. I'm afraid I still have duties to attend to. I must return to my post. I hope you enjoy your stay in Belobog. Wait, can you recommend some sites? It's not that late. We want to take a look around. Well, I'd say that Golden Theater and the History Museum are both worth a look. However, you'd need a pass to get into the museum. I recommend you visit Everwinter Monument first. It's Belobog's most symbolic landmark.
And if you enjoy music, you could head to Мне обязательно вот это вот Neverwinter все сейчас Workshop. обходить. You can sometimes catch an outdoor performance there. The artist is... You'll see. Oh, and if you're staying at Goethe Hotel, please Перед avoid the Goethe. alley that runs next to it. The one with Silvermane А консьержа там зовут Фауст. It started to be affected by corrosion recently, so it's been sealed off. So the corrosion is inside the city. That's a grave situation. Yes, we're mounting a resistance as we speak. I must leave now. I hope all goes well for you. Ну да, надо пошариться по этим штукам. Но я могу назад вернуться? Фак, я не могу назад вернуться. Блин. Торгаш, что у тебя есть? А ну-ка, поглядим. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Что у тебя есть? А, это покупается за кредиты, да? Подожди, а зачем это? Как бы денег дофига все равно, так что... Куплю? Wow, look at the carved ice. It feels perfect for this city somehow. Whatever it's made of, it can't be ice. I guess you're right. It's actually pretty warm in the city. Hey, what's with all the children over there? Should we go and take a look? Нет. А это, кстати, девка у меня уже есть в отряде. So let me introduce myself. I'm the intelligence officer for the Silvermane Guards. Пелагея Сергеевна! For the A Journey Through Belobog's History program. My name is Pelageya Sergeyevna. You can call me Pela. Yes, Miss Ayla. And perhaps the grown-ups among us could remain silent? This is a children's program. Okay, guys, take a look over here. This is Everwinter Monument. It was erected to commemorate the mighty architects. The architects Спокойствие. were followers of the Aeon Klapat. It was they that foresaw crisis, built up our wall. Бла 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 Everwinter бла 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 Monument бла бла is бла. made up of 2 parts. Any questions? Погоди, а с кем еще тут можно поболтать? У кого еще имена есть? Кто еще тут именитый есть? Ну, ты не особо именитый, Ника. Че? Ну, это не Кост. Че? Плевать. Ready? Here we go. О, книжка. А сундуки тут какие-нибудь у вас есть, которые можно потырить, а? Вообще-то есть. Оп, мое. I have this already. Ну, допустим. Пелагея Сергеевна, блин. Ой, не могу. Так, тут еще вон всякие магазинчики тоже есть. Типа и спуски вон какие-то, да? Цветочный магазин, вечное лето. Господи. Че у тебя тут продается? О, книжка. Книги? Ну, ладно, допустим. Я не знаю, на какой хрен я это покупаю. За это вроде как ничего не дают. Разве что за сбор всех-всех-всех книжек, может, ачивка какая будет. Ачивки тут все-таки внутриигровой валютой награждаются. Так-то. Я могу сюда зайти? Ну, сюда могу. Правда, зачем? А, что-то получить можно. Mom will like this. Мeh.
Ладно, пошли по этим сюжетным точкам пробежимся быстренько. Потом уже все остальное. You know what I mean. Торгаш? А, смотри-ка, музло, да? А это обновляемые все предметы. Без понятия, что это и зачем это нужно вообще, в принципе. Но давай куплю по максимуму то, что ограниченное количество имеет. Я не знаю, зачем оно надо. Но пусть будет. Ну и пластинку, опять же. Не то, чтобы оно мне было нужно. Neverwinter Workshop. Hey, didn't Japard say there'd be a show here? Neverwinter? He said you Okay. can sometimes catch an outdoor performance. Sometimes being the operative word. Darn. I wanted to see one. Oh, I'd been wondering. You see that heater over there? Why do they keep it outdoors? This city is so weird. Normally you'd want a heater inside a building, right? If so, I'm not sure mighty is the right word for these architects. Tiny heaters are no use against the Stellaron disaster. You guys sure have a lot to say about that broken heater. Буба? Oh, wow, she's cool. А, это девка с электрогитарой, да, она у меня уже есть в отряде. Yep, touch it and find out. Ice cold. I was just about to fix it up. I forgot to introduce myself. The name's Serval. I'm the owner of this workshop. Подожди, сервал это же порода If you кошек. got any broken equipment lying around, you can always come find me. Though I can't guarantee I'll be interested in fixing it. Oh, we're okay. I was just curious about the heater. Curious about the heater? It's just a standard geomarrow radiator. You can find them anywhere in the administrative district. Мгм. Huh? What's wrong with that? Everyone around here knows the way I work. Ah! I figured it out! I heard a loudmouth guard say that a group of outsiders had met with Cocolia. You must be them? What an honor. Where are my manners? We can talk about heaters all day if you like. Let's have a chat. Ну, пойдем поболтаем. Тут что-то вот болтать можно. Оп. The heater you saw is just a standard geomarrow radiator. They may not look like much, but they're a real lifeline to the people. The blizzards here are brutal. If we didn't have a reliable way of keeping warm, Belobog would long since have become a dead city, both above and below the surface. Ага, cool story. No sweat. This is your first time in Belobog. I just want you to feel some of the warmth the city has to offer. Hey, seeing as there's nothing on your plate just now, want to help me fix up this machine? Квест? Just a bit of manual labor. You might find it interesting. Great. Then let me give you a demonstration first. Мини-игра, надо же. Ну давай посмотрим, что это такое у нас. Бла-бла-бла, направить электрический ток, источника. Подключено. Ну, ладно, это мини-игра, конечно, такая себе, честно говоря. Очень сложно. Да. Это не то, что я хотел сделать. Nice. You guys are pretty handy. You picked that up in no time. Wanna be my assistants? А еще можно что-нибудь Okay, потыкаться? but I'm a good boss. Просто раз уж мне это представили в качестве обучения, то, наверное, будут еще подобные мини-игры. Do you just say yes to everything? Да, захлопнуть мелкое. I was only kidding. Just a joke. Well, I'd better carry on here. Why not have a better look around?
my workshop will always be open to you. And your wallets, of course. Ага. А что-нибудь полезное тут у тебя еще свистнуть можно? Сундучок там какой? Потому что на шестеренке мне вообще по барабану. Не, нету. Тю. Ну ладно. Допустим. Что это такое? Подожди, что еще раз? Какие там сосиски? Я что-то повтыкал. Ладно, неважно. О, может сейчас драка будет наконец-то. That's the alley that Japard mentioned. The one contaminated by the fragmentum, right? I can't believe how close it is to the city center. If they hadn't identified it, I bet all the shops and hotels in the vicinity would have had to close down by now. Move back! This is your final warning. But my proof of property is inside. I don't have any... The fragmentum has already corroded this block. You can make a property retrieval request to the architects, but only Silvermane guards are permitted to enter here. I can't believe fragmentum corrosion has spread into the city. No wonder there are so many soldiers stationed there. А почему там моргает вот что-то, а? No. As long as the Stellaron is active, the corrosion will continue to spread. The soldiers can only periodically clear the fragmentum of monsters. But the monsters will continue to emerge and multiply. Please try to understand, sir. Backwater Pass has become very dangerous. We're just here for your safety. If I can't get my proof of property, it doesn't matter how safe I am. Out of my way! Let me pass! Что это такое? Обычный мусорный бак. А почему он светится? Мы боремся с желанием открыть его? Края больше не ржавые, вмятины почти выпрямились. Слабое золотистое сияние, сладкое и манящее. Чего? Бак превратился в сундук с сокровищами? Что? На дне лежит кусок железа. Что? Получен предмет, мусорный бак. Что? А, аватарка. Окей. Только он все еще продолжает светиться. Хватаем штуку, чё? Мусор. Замечательно. Зачем мне это? Я могу сюда войти? Нет. Видимо, по сюжету потом откроется. Ладно, побежали дальше. О, и еще. То есть я сейчас еще буду в мусоре копаться, да? На обратной стороне приклеена монетка. Король понимает, что нужно дать кому-то чаевые, хотите, чтобы сообщение передали. Чё? На поприще копания в мусорном у меня появился соперник. Замечательно. Окей. А сколько тут еще мусорных баков есть? Допустим. Но, поздравляю, теперь мы мусорщики. Копаемся в мусорных баках. Замечательно. Угу. Бла-бла-бла, бла-бла-бла.
Мусорный блок, бла-бла-бла, день рождения, ага, преследовать неудача. Клево. Подожди, магаз, что у тебя есть? Зарабатывал стихами, амо, ко мне дело. Подожди, ты как магазин. А, это вот магазин, а не он. Тьфу ты. Все, отвяжись. Торговый автомат. Что у тебя тут есть? Тоже ограничение. И что эта еда делает? Исцеляет выбранного союзника. Да? Немедленно станет 100 хп. Это используется в бою или же между боями? Скорее всего, между боями, я так подозреваю. Повышает защиту союзников, сопротивление эффектов. Слушай, ну что так-то неплохо. Хилку дает, да? 38 плюс 400 хп. Но сейчас, в данный момент, в этих штуках нет никакого смысла, потому что у меня достаточно мало здоровья. И так, и так. Вот. Но в будущем это можно будет все полутать. So tired. I just want to put my head on a pillow and drift off. Seems like the first day of our trailblazing expeditions is always pretty eventful, huh, Dan-hung? Все? Yeah. It's because you've got too much energy. Все? Что еще в баке есть? Запах гари, ага, подожгли, частички. И ничего не нашел в нем. Сундук и почтовый ящик. 2 конверта. Другой будет поглочен, перед вами встает дилемма. Сбросить в ящик? Вообще пофиг. Че? Получены предметы. Похвала высокой морали. 3. Зачем? И что эта штука дает? Да. Ну. Это что, мегапечка у вас тут такая стоит? Wow, what a beautiful lobby! It's gonna be soft mattresses and cushiony pillows tonight. Wanna have a pillow fight later? Huh? I bet they're stuffed with goose feathers. March. Earlier in Klipoth Fort. Stop, I know what you're gonna say. March, you said too much back there. March, you shouldn't reveal our goal to people we don't trust. Meanwhile, you guys were beating around the bush and speaking in riddles. But check it out. Seems like we landed with a pretty sweet deal, right? We get the royal treatment, rooms in a beautiful hotel, and the full support of the locals. As far as trailblazing goes, this is smooth as heck. That's not what I was going to say. All right, spit it out then. Earlier in Klipoth Fort, were you paying attention to the Supreme Guardian? Yeah, of course. This isn't my first expedition, you know. My powers of perception are sharper than the sharpest blade. Nope, she seemed normal to me. She was kinda harsh at first, but she turned out to be a nice, reasonable lady. Although, it felt like she was looking through me. As in, I know she was speaking to us, but it seemed like her gaze was fixed on something far away. I had a similar feeling. Almost as if we weren't the only people in the room. Do you have to put it like that? That's scary. Должно быть, там был человек-невидимка. Well, there's no way he'd get past Dan-hung's sharp eyes. Perhaps I'm too sensitive. She did promise to help us. I just hope she keeps her word. Let's get some rest. We need to save our energy for the discussions tomorrow. Ну, пошли спать.
потыкаться куда-нибудь можно? Нет. Лево. Мое. Is there anything left to do? We're meeting the Guardian tomorrow. There won't be any time for sightseeing. Не, погнали. It was a long day today. All I need is a hot shower and a good night's sleep. Yeah, about time. Бой подушками. Let's get to bed early and save our energy. I sense the next few days could be tiring. Well, I'm off to my room then. Express lights off. А тут что-нибудь свистнуть можно? О. Чё? Шкаф. Класс. Идеальный шкаф. Аромат. Что? Это не запах типичного сандалового дерева, каких-нибудь других натуральных материалов. Скорее всего, чудесный аромат является полностью искусственным чудом химической инженерии, настолько соблазнительным, что все, чего вам хочется, залезть в шкаф и позволить ему своему телу пропитаться его ароматом. Я иду в шкаф! Нарния, жди меня! Теперь вы слились с самым совершенным шкафом вселенной в единое целое. Класс. Чё, темная ночь даровала ночное зрение? Ну да. Кто-то идет по коридору. Демон отеля Гёте. Ага, Фауст. Ай. Господи. Ну да. Сдохни, отельный демон. Ага, земля получила очищение. Зачем это было? Возьмите в качестве награды. Чё? Похвала высокой морали? За то, что я избил обслугу отеля? Окей. Допустим. Who are you? What are you? We are allies. Allies of the Guardians in generations. What do you want? To rebuild its size of dying world. To help you achieve your wish. Hey, did you hear that? There's a group of Silvermane guards at the entrance, and I don't think they're here to say hi. If this is our escort, it's less friendly than I was expecting. Huh. You must have had some miserable jobs. Let's go and meet them. We won't know until we're down there. Hey, Commander Bronya is waiting for you all down below. Hurry up and go see her. And no tricks. Командир броня, блин. Are we in a lot of trouble? Ну, допустим. Кстати, здесь проход открылся, что ли? Suspects, stop running around and go see Command. Suspects? Проход не открылся. Ладно. О! Пелагея Сергеевна! It's you. You were there at the fort. I am Bronya Rand, acting commander of the Silvermane Guards. In the name of the Amber Lord in the Highest, and under order of Supreme Guardian Cocolia Rand, I hereby arrest the suspected infiltrators under the charge of plotting to incite rebellion. As agent of the Supreme Guardian, I herewith temporarily strip you of your freedom of action and speech. When you are tried by the adjudication panel, you will be given the opportunity to defend yourselves against the accusations. Resistance will prove futile. You must come with me. Wait a minute.
what we agreed. She said we were gonna be escorted to discuss an urgent matter. This is an orchestrated betrayal, obviously. Looks like we've been downgraded to accomplices. Again. It seems like it's every third planet this happens. That's because you always act without thinking. You never have a plan. Hey, I'm improving. I'm coming up with a plan right now. And got one. Donung, the alley. The one that's been sealed off. It's possible. А стражники просто стоят и слушают нашу трепотню, да? Huh? Really? I just wanted to say something. 3 of a kind. Автомобиль! Shh! It's an old Astral Express escape signal. Do you play cards? 2 pair? Hey, what are you whispering? Let's get going. Ace! Нормально так. Она сказала have an ice day. Ледяного вам дня. Дролл. They charged straight in. Пелагея Сергеевна. I don't know if they're overconfident or just eager for death. It would seem that Mother's judgment was correct. Should we report them as missing or Дела как обычно. deceased? Ничего не меняется. The Supreme Guardian's order was to arrest them. We cannot abandon our pursuit just because they fled into a sealed-off area. I must ascertain their fate with my own eyes. Yes, ma'am. Eradicate all threats to Belobog's security. That is what I must do. Ну, сейчас наконец-то драки пойдут уже, по всей видимости. They weren't brave enough to follow us. Freedom! Serves them right. Better luck next time, slowpokes. Сама-то слоупок. Well, you can get good at getting lucky. We caught them by surprise. Nothing more. They'll be in pursuit soon enough. Let's follow the path. We need to guarantee our own safety before making any further plans. Ну погнали. Погнали. Там мега сундук. So, what happened back there? Why did the Supreme Guardian send people to arrest us? О, просто сундук. Imagine launching a surprise attack when your enemy is fast asleep. The cheek! That woman had Ну, опять же, один ледяной, один не ледяной. a troubling aura. Our instincts were correct. Сейчас закончат трепотню. Закончили трепотню, да? Окей. Боп. Махач! It's too late to repent. Ну да, половину сразу выбил. The time is now. Так, она по всем бьет, да, Who's the сразу? lucky one today? My turn. Нормально. This is our chance. Сейчас сразу даблкил. Бум! Это трипл килл даже. Правда. Легчайше. The stars will always remember us. Кстати, еще одна хреновина. Да. Подожди, а это уже другая, да, штукенция? Сейчас, через какую кнопку я там мог в нее потыкаться? Путеводитель? Да, это уже типа другой.
Ну, что-то мне не особо хочется тыкаться с ним. Воу. 20-й левел. Еще, похоже, 2 волны. Уф. Неприятненько. Так, здесь вообще нету никого, кто из физическому урону, что ли? Ну, только вот здесь вот один. А хочу ли я сейчас на них нападать? Вот в чем вопрос. Я могу отряд поменять? Не так, кнопка. Да, я могу отряд поменять, если что. Ага. Так, 2 чувака ветряных есть. И 2 ледяных. Да. Ну давай попробую на них рашнуть. Вместо только вот этой своей дуры я возьму вот эту вот дуру. Да? Это что она не поменялась? Эй. Добавить. Вот. И у меня там вроде как куча этих накидалось. Штук, которыми я левелап могу повкачивать. Ну да. По 20. Можно как-то добавить энное количество сразу, а? А то вот тыкать каждый раз, ну что-то меня раздражает. Да? Я не знаю, правда, насколько критична разница в уровнях здесь, в принципе. И как сильно это все роляет. Но все же. Так, тебе я могу штуку, кстати говоря, понакидывать, да? Вот они. Да. Ну, норм. Не та кнопка. Совсем не та кнопка. У меня есть такой же здесь. Нет, это янтарь, подожди. Или у меня нету такого же здесь. Я могу, конечно, эти штуковины тоже потратить. Какие-то сохранения, блин. Погодь. Стоять. Назначение владельца ниже повышает. Мне тут новые штуки нападали. Пробивает уязвимость, восстанавливает 12% хп. Использует сверхспособность. У нее как-то все на отхил заточено. На самом-то деле. Да. Ну давай накидаем. Не знаю, насколько это критично все. У меня есть такие же штуки здесь. Это вот оно, да? Нет, это не оно. Или оно? Нет, это оно же, да? Ну да, это оно же. Ага. Ну, допустим, а на тебя у меня что стоит? 24% на 2 хода. А есть еще какие-нибудь? Почему вот здесь вот стоит замочек?
То есть я могу эту штуку выбрать, но здесь почему-то замок стоит. Я не понимаю, почему. И вот здесь вот тоже почему-то замок нарисован. Вот что это значит? При этом вроде не видно, чтобы были какие-то ограничения там и прочее. Непонятно. Совсем непонятно. Так, а что у меня там ульта у каждого из этих персов делает? С кого мне стартануть лучше? Ерунда. На всем противникам огненный урон. Просто повышает силу атаки. Заморозку накидывать. Заморозка, наверное, самая нормальная тема. А здесь все. Too late to repent. Ну, предположим. The time is now. Who's the lucky one today? You have the worst luck running into me. Интересно, если я баф повешу. ordained by the stars. Ну, что так лучше Oh, становится. profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. My turn. Так, ну эти двое, допустим, отмороженные, да? А они по 2 хода делают. Ой, вай. Это не очень клево. Так-то. Дай-ка я, наверное, повешу на кого-нибудь этот щиток. Right there while I give you a present. Силу милоты. Мать его за ногу. Maybe you can keep it down. Time to twirl. Эта свечка сработала еще за половину КП. Неплохо. Не сгорел, жаль. I won't break. Try that again. Бум. Сгорел. Можно теперь еще этого тоже добить, чтобы не мешался. Да. Бум. I don't remember inviting you. Допустим. Да, пожалуйста. With me out here, how can we lose? You must be honored to meet me. Я могу их сейчас подморозить, кстати говоря. Но там просто еще вторая драка будет. Time to twirl. Ладно, переживу. Щиток. Ну, You can't run. бум. Удачно я щиты раскидал. Удачно. Все именно на тех ребят, на кого и надо было. Классненько. Scared yet? Look out. Фу. You have the worst luck running into me. Oh, poor you. Нормально. Step aside. Ты не умер. Почему ты не умер еще? Ладно, давай добьем. Они все огненные, да? Не очень хорошо. Но можно ультануть.
Нормально. Scared yet? Можно будет ультануть. Who's the lucky one today? Мега урон. Давай-ка сразу Try бахнем. hard sometimes. Check out this awesome move. I told ya I could fight. Неплохо. What are you looking at? Maybe you could keep it down? Еще сейчас 3 удара, да? Time to twirl. Найс. А, ты сразу? Вот так. Ладно. А этого можно и добить, по идее, да? Да, обычной атакой, скорее всего, не хватило дамага. I don't remember inviting you. Look out! You must be honored to meet me. This is gonna hurt. It's too late to repent. Ну, нормально. Несмотря на то, что они типа как бы были посильнее по уровню, но заковырял. Сильный противник побежден. Плюс сундук. И со всяким хламом. Че, ачивку дали? А что за ачивка? Ледяную уязвимость 5 раз в одном бою. Клево, клево. И 5 бафов накидать. Неплохо, неплохо. Весьма неплохо. Можно, конечно, и сломать. Ладно, давай сломаем. Пусть будет. О, хил халявный. Неплохо весьма. Чисто ледяные чуваки, да? Так, обожди. Стоять. Благо, отряд можно менять на ходу. Угу. Неплохо, сразу заморозка. Весьма неплохо. Хорошо вышло. Бум. Можно этого сразу забрать. И еще разок крутанить. Угу. Ну и как бы... The combat report will be ready soon. Это что такое? Это мега-сундук? А, это не мега-сундук, это просто срез открывается. Ну, допустим, ладно. Еще какую-то штуку дали. Че? Миг радости. Вы играете с отрядом, в котором есть 3 персонажа одинакового типа. У меня 3 ледяных чувака, потому что всунуто сейчас здесь. Ну, есть огненный, но это ладно, хрен с ним. Неплохо подморозил. Тупо ваншот. Просто изи. Развалил. А что у нас тут такое? О, снова дверь. А почему нет? Я же могу им жопу напинать. Или игра принудительно мне сейчас не даст здесь пройти. Да. Мне игра принудительно не дает здесь пройти сейчас. Ну ладно, допустим.
Опять же, что мешает им просто морду набить? Вот так, ну-ка. Я только что открывал эту штуковину. Yes, we saw one in Serval's workshop. We need to solve it before we run out of time. The guards are right on our heels. Вот сам бы я ни за что не догадался, что нужно нажать. Вон оно что. Очень сложно. Ну, нормально. Можно поднавалить. Хорошо, вошла. Крутанись. Бум. Ага. Можно, в принципе, сразу это хреновину юзнуть, просто грохнуть из этого дуралея. Это оверкилл, конечно, но тупо урон не получает что-то. Бум. Enemy targets detected. Enough. You have the worst luck running into me. Ну и по идее они умирают сейчас, потому что я делаю вот так, все. Шлеп, извини. Ха? The combat report will be ready soon. Легчайше. Вы все еще мне не дадите сюда зайти? Wait, there are Silvermane guards here. We should avoid an open conflict. Не дают. Ладно, так уж и быть. Поболтали. На, всего один. Жаль. Time to twirl! Ready for another? My turn. Ну, тут мне сшибить их как бы нечем особо. Поэтому урон будет. What are you looking at? Time to twirl! Слегонца. Clemency, never heard of the times now. Может быть, конечно, я слепой, но игра ведь не показывает количество противников, которые будет в этом бою. Окей. Правильно же? Она показывает только тип противника, с которым ты дерешься. Но не четкое количество каждого из этих ребят. I don't see a switch for the gate. Over there. There's a monster in the area. We'll need to deal with it first. Чё? Расходный материал? Что? Все союзники в следующем бою. Но я не хочу их использовать. Ладно. Снижает хп одного союзника на 15%. Ага. Окей. Тут билетики еще какие-то есть. Карательная еда. А? То есть у меня еще и крафт будет. Как и в Геншине. Ну ладно, допустим. Эффекты статуса. Ну да. Показано усиление. Но это на один был всего лишь оно вешается. Угу. Ну, допустим. Дай-ка повнимательнее все же посмотрю. Нет, он показывает, что тут точно будет вот такой вот чувак, да? И вот такой вот чувак. Но сколько таких чуваков будет, не ясно.
Хреново. Нормально так ворвался. Окей. Combat report will be ready soon. Просто пассивка вынесла всех. Неплохо. Весьма неплохо. А это что такое? А, можно починить, да, все типа. Только по часовой могу крутить? Ну, допустим. Сделан с инструкцией, подтвердите путь зондирования. Чё? И что я могу с тобой сделать? А? Куда ты полетел? Я, походу, немножечко на опережение сработал. Нет? Нет, он в другую сторону летит. А? Если он сейчас вернется в ту точку, где стражники эти были. А, окей. Допустим. Неплохо. Так, а почему здесь драка отмечается на карте? Мега-босс, типа. И, кстати говоря, этот черт, если я правильно помню, накидывает на себя бафы. Так что вот эта девка, которая сейчас у меня есть, Пелагея Сергеевна, будет очень в тему здесь. Да, потому что она бафы снимать умеет. Неплохо. А, и там вот штука есть, которая я потом могу после боя восстановиться. Шикардус. Погнали. Вот сразу вот. Move carefully. Attack now. Где-то ж баф, да, на нем сейчас стоит? Режим атаки. Эффект не может быть... А, не может быть снят с помощью способностей. Ай-яй-яй. Это плохо. Давай щиток бахнем. Так, а у этой... У вот этой что ульта делает? Всем противникам ледяной урон за заморозку. А, универсальное решение. Снижает защиту на 30%. Вот неплохо так-то. Ауе. А вот это можно снять, кажется. Шток. Плохо. Не туда, блин. Мискликнул. Мискликнул. Я вот в этого хотел вжарить. Ладно, утонем тогда. Он как раз уязвим типа к ветру. Так что нормально. Так, и можно, да, впендюрить. Тунь-тунь-тунь. Эффект усиления снят. Найс. Так, да, давай на тебя тоже щит повесим. Чуть-чуть не добиваю, жаль. Ну да. Заморозка. It's too late to repent. Attack now. Commencing support. Угу. Может, бэнку им поснимать? Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Пиу-пиу-пиу. Да.
Ready for another? О, поджог неплохо так жахает, должен заметить. With me out here, how can we lose? И по идее я могу сейчас еще раз эти его подморозить ультой, да, вот Try этой? hard sometimes. Check out this awesome move. Да, еще разок подморозил. Нормально. Хорошо, что есть броня. Бум. Так, возгорание не снимается, да? Inputting commands. Но эта штука наносит больше урона по щиту. Clemency? Так что... Never heard of it. Так что да. Stay right there while I give you a present. What are you looking at? А тут одинаковое количество урона. Окей. Gonna hurt. АОЕ. Щиты. You can't run. Щиты тащат. Это можно снять. Это по счастью Enemy можно targets снять. detected. Оп. Oh, Бум. Неплохо. Да, на With нее. me out here, how can we lose? Может быть, конечно, стоило на пацана подвесить, у него меньше, у него поджог висит, потому что... Ну да ладно. Она по всем сейчас. Да, на пацана однозначно надо повесить. commencing support. Is that... It's too late to repent. Пацан выгребает. This sanctuary is but a vision. Что-то этот мужик какой-то плотный очень. О, 131 урона. The time is now. Мяу. Stay right there while I give you a present. Enemy targets detected. Net markers activated. Time for good old counterattack. Ready for another? Ну, конечно, он вкидывает того, у кого нету сейчас щита. Че, умный, что ли, дофига? Gotta try hard sometimes. Сквозь щит он подморозится или нет? А Check ну-ка. out this awesome move. По-моему, это не работает так. Да, сквозь щит не You have the worst замораживается. luck running into me. With me out here, how can we lose? Мяу. You must be honored to meet me. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. What are you looking at? Ну, он что-то плотный. Я тут могу сейчас выгрести немного. На самом-то деле даже. Он что-то прям очень реально плотный. Ау. You can't run. Stay right there while I give you a present. You must be honored to meet me. Так и здесь одинаково. Is that... И заморозка сработала. Клево. It's too late to repent.
This sanctuary is but a vision. Ну, допустим. The time is now. My turn. With me out here, how can we lose? Щит. Try that again. I'll contain them. You can't run. Enemy targets detected. Я, в принципе, могу сейчас все ульты посливать и убить его, по идее. Net markers activated. Time for good old counterattack. Oh. You have the worst luck running into me. Ну да, по идее он умирает. Watch this. Ну, довольно неприятный товарищ. Что-то он прям накидал мне по лицу. Солидно так. Зато мега сундук. Inventory complete. Книжку нашел дополнительную. Вау. Quietly. Но у меня все полудохлые сейчас. Там где-то вроде бы был маяк по пути, нет? По идее, можно подхилиться. Да, вот он. This is fine. Оп, и все полненькие. Он полностью потратился, только половина. Вот, отлично. She really caught up with us. Even had time to set up an ambush. You dare underestimate me? Even though it has suffered fragmentum corrosion, this is still part of Belobog. It was our home. The guards know this place like the back of their hand. Enough cat and mouse. Drop your weapons and come with me. Ah, you're such a nuisance. Just what crime are we supposed to have committed again? It better be worth you following us all the way out here. My orders are to arrest you. It is for the adjudication panel to present you with the nature and penalty of your alleged crimes. Как они в этих шлемах что-то видят? Saw us yesterday. Do you remember? Madame Cocolia received us as honored guests. How can such a drastic change have occurred in the course of one night? The Madam Guardian investigated your backgrounds. She summoned me last night to tell me that you had deceived her. Your identities and purpose here are counterfeit. You seek to overthrow the rule of the architects. Huh, what a two-faced hag! Publicly insulting the Supreme Guardian only elevates the seriousness of your crimes. Throw down your arms and surrender. We're wasting our words, March. At least one thing is clear. We mustn't be caught. Well, if there's no escape, then maybe it's time we gave them a taste of Astral Express medicine. Чё? Марч? Вот сразу нельзя было так сделать, а? Clemency? Never heard of it. Так, а драка только одна будет? Time to twirl! We have the upper hand. Ready for another?
Можно без щита, я думаю, обойтись. Time to twirl. Потому что сейчас я смогу бахнуть вот так. Бум! Минус. 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 Lady Bronya. I'll handle these evildoers myself. Чё, босс, да? Блин. Вообще-то хреново. У меня нету в отряде сейчас ни огненного персонажа, ни физического. Фак. Это плохо. На, пошленько. То есть я и щиток даже сбить не смогу. Как бы. Ау. Step aside. I have no interest in stoking conflict. А она типа урон не получает или что? Нет уязвимостей. Понятно, понятно. Но опять же, тут особых вариантов нету. Давай бахнем АОЕ. Все сдохнут. Clemency? Never heard of it. Ну, здесь тупо физический урон исключительно сейчас будет ей влетать. Без пробития брони. Хреново! Весьма хреново. Ну что так вот поделать. Это надолго. Без пробитий это прям надолго. У этой мелкой девки ульта работает на всех или только на одну цель? Всем противникам. Тогда подождем, пока не буду ее сливать. Да. Enemy targets detected. Ready for another? Хорошо, что щиток есть. You can't run. Stop right there. Хорошо, что щиток есть. Try that again. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Stay right there while I give you a present. Да. Это надолго. You can't run. Onward. Всего лишь один? Try that again. Clemency? Never heard of it. Time to twirl. Commencing support. Ну, предположим. Ах, индюри. Надо в настройках посмотреть еще раз внимательно. Можно ли эти анимации отключить? Contain them. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? Меня за что? Enemy targets detected. Ну вот, начала раскидываться атаками по целям, которые на счета нет. Give you a present. What are you looking at? Щит. You can't run. Fight with me. Нету щита. Ау. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move.
targets detected. Enough. 50, 50. Бум. Step aside. I have no interest in stoking conflict. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. 50% ровно. Блин, не долбанул, да? Ну ладно. The time is now. Time to tell! Бум. Эу. You have the worst luck running into me. Ну, только With на me себя и out here, осталось. how can we lose? You must be honored to meet me. Maybe you can keep it down? Чит. Try that again. Stop right there. Чит. You can't run. Ха-ха. Ready for another? Stay right there while I give you a present. What are you looking at? It's gonna hurt. Она, по идее, сейчас призыв будет делать, да? Try that again. Onward. Она делает призыв сейчас. Clemency? Never heard of it. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Time to twirl. Не, хватило дамага. И щит опять спал. Ну вот, чё плохо. I'll contain them. Окей, я настреляю в того, на ком щит висит, нормально. Back off. Не надо. Ладно, нормально. You must be honored to meet me. Допустим. Плохо то, что он ходит раньше. My turn. With me out here, how can we lose? Commencing support. Enough. Щит. Try that again. Fight with me. Щит. You can't run. Все, больше она не выстрелит уже. Так, ну можно жахнуть. Do you know who I am? Можно жахнуть. Ever see a diamond this big? It's all yours. Time to twirl. На. It's gonna hurt. Так, пиндюрим. Stay right there while I give you a present. Бум. I won't break. Try that again. Stop right there. Not good. You can't run. Угу. Так, если я сейчас вот так вот сделаю, будет больше урона. За счет того, что пассивка активна. What are you looking Да. at? Да, больше урона. Clemency? Never heard of it. Enemy data secured. Net markers activated. Time for Да, good без old возможности снять броню вот эту вот, блин, бой невероятно затягивается. Прям пипец как. И она не умирает, да, похоже? Gotta А try если hard так? sometimes. Check out this awesome move. Все равно не умерла. Нет, умерла все-таки, окей.
Бр. Да. This girl's pretty strong. Hey, Don Hung! Maybe now's a good time to show off your secret strength? You first. You're no fun. Intruders, give it up. You will be guaranteed a fair trial. Ooh, sorry. I didn't mean to ruin the intensity Ну, of the moment. чмошник этот пришел. What is this? I can't breathe. I have one thing to say. Sampo never lets friends who've helped him come to harm. I say what I mean, and I mean what I say. They will suffer, sacrifice, and die because of my order. It is not death which creates them. They will be swept into the infancy of a new world. What about the Underworlders? They will lose the protection of the Architects. They will see me as a tyrant. You have witnessed the world we have promised. A temporary misunderstanding for an eternity of prosperity. We will honor your decision. I understand. Come on, those toys of yours aren't that dangerous. Then why hasn't she woken up yet? Because she's sound asleep. Didn't you hear her sleep talking? Ah, poor child. Sounded like a bad nightmare. Tell me the truth, Sampo. What are you gonna do about the overworld girl? What am I gonna do about her? Why, wait for the opportunity and send her back, together with the rest of them, of course. Hey, come on, what's with the... You're a bad liar, Sampo Koski. What? I didn't mean to bring her along. The smoke was too dense. I was in a daze. Before I knew it, I'd somehow dragged her down here, too. What are you up to, Sampo? Why do you insist on getting caught up in overworld affairs that have nothing to do with you? If it's a whole lot more attention from Wildfire you want, you're going about it the right way. Hey now, Sampo Koski's primary concern is taking care of his friends. These guys scratch my back. How could I live with myself if I didn't scratch theirs? And another thing, where does Wildfire get off, assuming that these fine folks won't come in useful? Ты уже заходил в начале стрима, Ева. You never know. Which is why you've set them loose in the underground? Come on, accidents happen. I'll have them rounded up in no time. That girl... Get her back as soon as possible, then don't let her out of your sight. The underground has been sealed off for over 10 years now. Почему у нее на ошейнике висит какая-то склянка, блин, с кислотой? If a girl in a Silvermane Guard uniform suddenly shows up, what would Wildfire do with her? What would they do with you? All right, I get it. I'm setting off right now. I'll have to trouble you to look after them while I'm gone, ma'am. Ну так, сегодня выходной. Чего бы тебе спать-то? Hey, sleepyhead. Looks like you're awake. Эй, штуки, уровни. Уху. Наташа! Хе-хе-хе. То есть сначала была Пелагея Сергеевна, теперь вот Наташа появилась. Ну, точно в России. Так, у меня там штуки, кстати, не появились халявные. Да, нужно еще много-много. А здесь и здесь нету. Ну, ладно. How are you feeling? Any aches or pains? Да пофиг, как бы что отвечать. You were mumbling something about
Stellarons and wishes. I couldn't make sense of it. Well, now that you're awake, you should probably try moving your limbs. I'm Natasha, a doctor in the underground. You've already spent a day in my clinic. Клево. Nice to meet you too. You're very polite. Sampo's gone to clear up a mess of his own making, so I'm looking after you in the meantime. Based on your current state, I don't think there's any cause for alarm. You seem perfectly healthy. So if you don't mind, I'll go and take a look at the other patients. They've been up for a while already. Мне не The young интересно guy вообще with the диалоги, dark честно. hair left first. He went with Sampo. Your rowdier friend took off soon after waking up. I imagine she's taking a stroll nearby. As for the girl in the Silvermane Guard uniform, I told Sampo to watch her, but it seems that he left his post and she made a run for it. Good question. He's a man of mystery. He claims to be a simple cross-border businessman. Not that there's much to interest an overworlder down here. Either way, he's got a surprising number of connections. I've managed to secure more than a few urgent medical supplies through him, and he's been a big help to Wildfire. In any case, I don't think his intentions are sinister. It's a grassroots organization. Think of it as the Silvermane Guards of the Underground, but less stone-hearted. No need to thank me. It's a doctor's duty to heal. I gotta find March 7th in Danhung. Полагаю, потом в отряде Where она should у I меня start? появится как персонаж, и она будет как поддержка играть. Хил, там все дела. Ну, какие-то штуки. Еще штуки. И еще штуки. И еще штуки. Господи, сколько барахла бесполезного-то, а? И еще штуки. Ачивки! Все? Все пособирал. Нет, не все. Ачивки. Да. Ну, пошли дальше. Снова мусорные баки можно пошариться, да? Посматривать. Может, что полезное есть? Нет? Так, сильно карта здесь большая? Ну, как сказать. Торговец есть. Сундук. Халява. Бум. Inventory complete. Еще халява. И еще халява. Мое. Inventory complete. Ага. Я не знаю, зачем я эти мусорные баки осматриваю сейчас. О. Что это такое? Бойцовский клуб. Окей, то есть, по всей видимости, арена есть в этой игре, да? Ну, допустим. Я могу сюда заглянуть? Да, могу. Даже лут какой-то есть. Чудевый конверт. Чё? Приглашение. Окей, мое. Приглашение на турнир. Темный кулак. Окей.
Но пока что я не могу в нем поучаствовать, по всей видимости. Пока что. Ладно, допустим. Сундук? Нет, никакого сундука. Ладно, пошли назад. К девке к этой. О, сундук. Inventory complete. Еще контейнер чё? Смятый клочок бумаги, на котором написано 81. Кто-то использует мусорный контейнер в качестве жилья. Замечательно, чё? Три кусочка геосущности, что это такое? Хм. Ладно. Что здесь творится? О, это мелкая, тоже у меня есть тут боец. You'll tell Big Sister March all the ins and outs. Yep, all the ins and outs. What does that mean? It just means you'll tell me all the details. No hiding anything and no telling fibs. Hook isn't an overgrounder, you know. Hook never tells fibs. Yeah, never. Well, that's settled then. Okay, let's play. Huh? You, when did you get here? Не так давно, сестренка. Quit acting like a child. It's like this. After I woke up, that doctor said Sampo had taken Don Hong with him. I went around in circles trying to find the blue-haired scoundrel and bumped into these kids. They say they know where he is. But they said I had to join the moles or something if I wanted to find out. And to do that, I had to prove my strength by winning a game of hide and seek. Do you get it? Не. So what if I am? Why don't you help me, huh? Hey, are you done with your secret talk? The most time is precious. Yeah, precious. Okay, we're done. Pitch Dark Hook the Great. This is my friend. She also wants to join the moles. Can she play too? Sure. I guess so. Then you guys are seeking. Boss, they don't seem very smart. Why don't we do a practice one first? You're right, Julian. Okay, let's do a practice one. I'll hide. You two have to find me. So, you kids think you're better than us, huh? Just you wait and see. It's simple. When you see one of them, you just have to catch them. Ну, как бы на карте метка есть, вообще-то. Вау, вот это ты спряталась. Вау. So what? It's just a practice. Wait until we're playing for real. You'll see. Bring it on. All right. Now we're playing for real. You gotta count to 50 before you open your eyes. No cheating. 47, 40. Ready or not, here I... The moles haven't lost a game for ages. You're doomed. Так, мне их всех троих надо, да, найти? Got it yet? Здорово. Don't run. I got you, Hook. It's not fair. I'm the boss of the moles. How can I lose to a bunch of villains? Do your worst. I'm not afraid. What are they feeding you kids down here? Да, это было не очень сложно. Ладно.
Где еще два мелких? Они все будут. Something's not right. Чё? That guy's been staring at us this whole time. Hide and seek might have to wait. Let's see what he wants. Ну да, Дементор давненько уже, наверное, ушел. Чё? My instincts are telling me something's not right with this guy. But That's because I'm tall and old. I'm a grown man. Ask anyone. all right, the jig is up. Your voice gave it away. But I'm Julian of 1,000 Как? Faces. Why did you have to talk to me? My Как он это reputation сделал? is ruined. What will the boss think? No need for the melodrama. That was still a magical performance. Ну, допустим. Руда? Clocking off, finally. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, это не то, что мне надо. Так, ну и где третий тогда? А, вот ты где, господи. Мега заныклась. Doesn't count unless you can answer this question. Такого ну, чё? But we caught you. What's with the Q&A? Чё подветки клавиатуры? Какие I подветки? thought I had you there. Ну, нашел я этих всех мелких. Чё дальше? I'm sorry, boss. I failed. Darn! How did you see through Julian's disguise? What villainy is this? Those with keen eyes see the dust between the stars. I came up with Какая that, by the подсветка way. клавиатуры? Чё? Yeah. So, Pitch Dark Hook the Great. You can tell us now, right? Yes. The boss of the Почему она на moles is носках true to стоит? her word. Или чё у нее с ногами? Guy, take your dark-haired friend to the fight club. О, бойцовский клуб. The Fight Club. Я думал, что первое правило гласит. Ага. Talk about it. Is this more secret talk? Pitch Dark Hook the Great. Where is the... Да был я уже там. Come with Hook. Thanks. Oh, That's Pitch Dark Hook the Бла-бла-бла, я там только что club был. just for fighting. Who knew undergrounders had such brutal hobbies? In fact, it's awesome. They let you take part? When did this place last have an inspection? Все, закончил Loads дело. of kids take part. Despicable. My criminal activity senses are tingling. А я тоже смогу сейчас поучаствовать, да? Да. We're here. This is it. Hook's gonna go fight. See you later. Ну, кстати, вывеска похожа не на бойцовский клуб, а на клуб, который на руки надеваются, знаете. The moles are in charge. That's who. But only the kids. Wildfire's in charge of grown-up business. The moles control everything underground. Ooh, they need one more player there. I gotta go. If you ever want to fight, come find me. Ну, пошли драться. Так, что мне там за штуковина опять? Ачивка, да? Looking for a ticket? Одолейте железного дровосека и маленькую девочку. Чё? Brothers and sisters, are you ready for today's most spectacular, spine-tingling, earth-shattering contest? On one side, recommended by tall, blue, and handsome, the unsmiling,
pulverizing power of the new kid on the block, Cold Dragon Young! And his opponent is none other than the unfeeling, incendiary, explosive might of Team Robomatic! All praise to Boss Farog! Given that no other fighter was willing to take on the strength of Team Robomatic, Cold Dragon Young will face off against these opponents alone! On learning his fate, the brave young fighter had one thing to say: whatever! And so, let the semifinals of the 1758th Fighting King Challenge begin! Quick, let's help him! А чё, так можно? Brothers and sisters, an unexpected turn of events! Two members of the audience have charged into the octagon! It looks like they want to team up with Cold Dragon Young! So you're awake. Yeah, the first thing we did was go look for you! And now that we found you, we're trying to make sure you don't get your butt kicked! You're welcome! Brothers and sisters, you can feel their passion! The magnetic pull of this electric sport is undeniable! But let me reiterate, these competitions are for professionals only. Whatever you do, kids, don't try this at home. And Cold Dragon Young is signaling that the contest will go ahead! He's just itching to get into it. And so are we! It's the Iron Fists of Cold Dragon Young and friends versus the Iron Skin of Team Robomatic! I can take them on my own, you know. Давай, Йо, давай. We need to work on your emotional intelligence. Так, мне интересно... Нет, я все же своим отрядом дерусь. Окей. Электрические пацаны, да? Печально. А, тиммейта цепануло. Неплохо, неплохо. А чё, он только один раз отработал урон? Я не понял. With me out here, how can we leave this? You must be around to me. Удачно я щит кинул. Весьма удачно. Угадал, так сказать. Изи вин. Холодный дракончик и холодный дракошка. А. Пора надрать еще один зад. Да. Так, дайте мне отряд поменять только, пожалуй, что. То есть эта девка мне сейчас, пожалуй, уже не нужна. Давай мы вместо нее поставим кого-нибудь. Да, в принципе-то можно даже эту пихнуть. У нее вроде как неплохое АОЕ имеется в наличии. Правда, она у меня слегка не докачана. Но это фигня. Книжек у нас дофигища. Бум. Угу. Допустим.
игра говорит, что он где-то здесь, наверняка тут тусит, да? Hey, it's you! I was just thinking to myself, am I getting robbed? Who are these people following me? So, you know, you start to walk a little faster. And anywho, if I just turned around, I could have thrown open my arms and said a big hi to my old friends. David, you saw us in there and got scared, so you pulled the runner. Me? Scared? Oh, my friend, what do I have to fear? Surely I haven't done anything to offend you. Mm-hmm. Set him up? Yeah, with a job. You guys are new here, and let me tell you, you're gonna need some cash. And Sempo Koski stops at nothing to help his friends. Saving you was just the beginning. I have to consider your finances too. With me, you get the full service, folks. That's friendship. I had no choice but to take you guys down here. It was too dangerous for us on the surface. We're wanted criminals. Sure, the underworld has its drawbacks, but at least the guards would never follow us. We're safe here. Be that as it may, did you really have to poison us? Maybe you've forgotten, but we were in a tight spot, my friend. There was no time to think. I had to use whatever I could. So it wasn't to cover anything up? A secret that you didn't want anyone, including us, to find out? Don Hung, what secret? Well, I'm not certain yet. But there's more to our friend here than meets the eye. You win. I'll help you to the best of my ability, free of charge, I might add. But please, don't go spreading rumors about me. All right, to prove my sincerity, I'll introduce you to Wildfire. If you're looking for something down here, they're the ones to ask. Ага, погнали. Have a little faith. It's like I said. Sempo never lets friends who've helped him come to harm. So, what does Wildfire do all day? Everything. They keep the peace, uphold justice, fight for resources, distribute goods. The sliver of trust they have. Ну ладно. Huh. Where's Joshua? В мусорной баке. Опять. What are those shiny rocks? This is geomarrow, an exothermic ore. The underground and the surface are sealed off from one another, right? Well, only the geomarrow transport line is still running. The underground sends ore to the surface, and the surface sends goods to the underground. At least in theory. Most undergrounders are miners, and this is what they mine for a living. You know, if we didn't have geomarrow to burn, this world would have frozen to death long ago. All right, let's keep moving. The person I was looking for isn't here. Зачем я лазю по мусорным бакам сейчас, а? М. 19. Да. Сколько мусорных баков в этом городе? 5. Приятный на вид мусор. Да, и что он дает? Потому что это типа как бы расходником считается где-то здесь. Во. Восстанавливает 4 очка техники. Ладно. Допустим. Так. Чё? Не открывайте контейнер, пусть он мирно стоит. В смысле? А я хочу открыть. Ну, тю. А, что этого чувачка есть? А,
Здесь своя валюта. В этой локации. То есть предметы как бы те же самые, да? То есть вот эти вот непонятные фиговины, там детальки, вот прочее, но валюта другая. Ну и, соответственно, да, эта штука сама по себе качается. 1000 надо накопить, чтобы вот это вот закупить. У меня пока 500. Не будем тратиться. А то я по глупости в той локе потратился. Хотя там можно было это купить. Чё? Конверт. А чё в конверте? Ну ладно. Смотри, еще один торгаш. Что у него есть? Киоск с закусками. А? Состязание, битва, обжор. Чё? Стоят тарелки с готовым крабом. Запущу таймер. Осилишь 5 тарелок за 20 секунд. Все, пожалуйста, для тебя бесплатным. Это мини-игра какая-то? Или что это? Кусачий краб. Съесть 5 тарелок за 20 секунд. Подожди, ну опять же. Вы уверены, что победите? Нельзя, ага. Да, я умудряюсь это читать. Больше 20 секунд. А если бы я не читал этот текст, интересно, можно было бы? Заплатить за еду? Ты не сказал об этом. Хм. Что у него вообще есть? Я ж так и не посмотрел. Пластинка имеется, ну и кучка жратвы всякой, да? Ну, пластинку куплю, опять же, хотя она мне нафиг не вперлась. Чё за эти штуковины? Воскрешает, восстанавливает 30% хп. 50% энергии. 3 очка техники. Увеличить силу атаки на 200 в следующем бою. Забавно. А я это сам могу крафтить все? Потому что пока что я вижу это только в продаже. А в крафте вот нет ничего такого. Шкала высокой морали. Замечательно. Языки пламени, бла-бла-бла. Сундук. Мое. О, еще сундук. Мое. Ну и вроде как типа все. Ну да, тут я возвращаюсь в эту локацию. Ладно, пошли вперед, значит. Так, а здесь невидимая стена, да? Пока недоступна, да. Сундук. Мое. Old Oleg isn't here either? Where is everyone? So you're leading us on another wild goose chase? I wouldn't dare! Trust me, we're getting close. Huh? What's that huge structure in the distance? Oh, that's the furnace core. It's the pillar that connects the underworld and the overworld. People used to travel up and down that thing, but then... Then what? It's a long story. In any case, practically nothing moves up or down anymore. Except you. Oh, come on, my dear fellow. I thought we weren't going to discuss this.
I beg you, the fewer rumors there are about me, the better. Наверх? Видимо, да. Zila's usually always out on patrol here at this time. What's Wildfire up to? Are they avoiding me? Hey, look! Who is that? Ну, девка это. It looks like she's in trouble. My friends, don't just stand there. This drama doesn't need any more bystanders. Oh? You know, it might be interesting to see you get in trouble. We should avoid attracting too much attention. We can't just leave her. Угу. У кого есть с собой попкорн? I was kidding. And get your own opinion. But I agree with Don Hung. We can't just leave her to the bullies. Well said. The young lady is wise and righteous. Let's help her. Она вас арестовать вообще-то All right, пыталась. princess. Let's dispense with the pleasantries. You dare attack someone on our turf? Well, how about a few rounds of me? Darn it! Quick, Аниме. disperse! Spineless thugs. Miss Zila, phew. It's a good thing you showed up when you did. My heartfelt thanks. These vagrants have got some nerve looking for trouble in Wildfire Terra. Shut it, Sampo. This is you written all over it. Wildfire has countless issues on its plate right now. We don't need a side order of Koski. I hear Silvermane Guard is paying the underworld a visit. Is that you? You kidnapped me and brought me to the underground. What is the meaning of this? Listen to her. What is the meaning of this? She still thinks she's an overworld princess. Do you know what's become of us down here while you live the easy life? Did you even consider the fate of the underworlders? The Silvermane guards aren't living the easy life. We are constantly engaged with the enemy, defending Belobog from the scourge of attacking monsters and protecting all those above and below the surface. Do you even hear yourself? You protect the underground? Redeploying every guard to the surface? Sealing off the only passageway? Protecting the so-called architects, more like it. The Madam Guardian has her reasons. Enough talk. You're coming with me. Chief Oleg wants to see you, and he's got more than a few questions. Perfect, Miss Zila. We were just on our way to pay Chief Oleg a visit ourselves. Room for a few more? Fully booked. Who are they? You know the chief? Then why don't I know you? Well, it's like this. The chief's in the market for specific talent. An urgent request, so I'm taking them to see him. We're looking for a Stellaron. It's the source of all the disasters here. If we find it, we can... I would recommend you not recite your story to everyone you meet. Miss Zila won't understand it anyway, so let's save it for the chief, huh? You're right. I don't understand it. And I don't plan on passing the message on either. Wildfire's encountered trouble at the Great Mine. The chief's busy. If you really want to find him, come look for me at the mine entrance. I'm leaving. Ее, кстати, тоже можно заиметь как компаньона. Продолжится после достижения уровня освоения 14. Начинаются левел-гейты.
Типичная мобильная дрочильня. Выполняйте миссии, проходите штуки, уровня виртуальной вселенной, которая сейчас закрыта. Ежедневная тренировка. Что это такое? Выполняйте миссии, чтобы повысить активность, получить соответствующие награды. Ага. Поднимите уровень любого светового конуса один раз. Ха. Чё? Поручение. Чтобы получать награды. Получайте соответствующие награды. Настройте время выполнения поручений, чтобы получить еще больше наград. Персонажей пути, чтобы получить... это типа ты отправляешь компаньонов, да? Угу. Но у меня пока не настолько большие отряды эти. Ну, не настолько много и персонажей, чтобы я мог отправить двоих сразу вот так легко. Чё? Роуглайк режим как раз таки. Виртуальная вселенная, часть первая, да, квест появился. Так, обожди, там еще был какое-то задание. Ну, в смысле, диалог. Что это такое? Чё? Письма тусклой звезде. Замечательно. Окей. И вот он начинается гринд. Типа сюжетку сделать мы не можем. Пока мест. Дальше. Оказывается, 3 сундука где-то были. Ой, здесь я вообще ничего толком не полазил. 2 сундука всего вскрыл. Ну, вагон и вагон. Кстати, можно вернуться, там уровни получать. В этой пом-пом. Где она тут? Вот ты где. Да. Уровень освоения. Немного ништяков. Ну, хавчик халявный. Это что такое? Топливо. Восполнение энергии освоения. Ну да. Старый добрый гринд. Случился. Все понятно. Чем? Это что такое? За первое прохождение и правильно сильно получите Эйдалунгерты. Ну это просто-напросто нужно пробежать все эти штуковины. Все понятно. У меня для этого квеста есть. Да. Все понятно. После 21-го... Ну, это мне еще не скоро светит. А эти я уже все потыкался, попроходил штуковины, да, вон. Ну, это тоже прохождение сюжетки чисто открывается. Тут 15 уровень нужен, и здесь просто это ежедневные входы, я так понимаю. Все понятно. На это квесты. Поговорите с каким-то там чуваком в отеле Гёте. Ладно. Что-то завтра мне дежурить, да есть уже, собственно говоря, хочется. Так что давайте, пожалуй, на этом мы на сегодня и остановимся. Спасибо всем, кто был. Приходите еще. И до новых встреч.